Hi guys, welcome to Only Math Tutorial Point. Students, today we are going to discuss statistics, graphs, that is less than cumulative frequency, Ogive curve. Very important for 4 marks questions. Okay, first this is a given question. Question one horizontal ga istadu. We have to write in vertical guys. Okay, draw a less than type cumulative frequency Ogive curve for the given data. Now ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన టేబుల్ ఏమేమి చేసుకుంటారు ఇక్కడ. సి దీస్ 2 columns ఆర్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. సో దీస్ 3 ఆర్ ద నీడెడ్ ఫర్ డ్రాయింగ్ ద గ్రాఫ్. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో డైలీ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ అని ఇచ్చాడు కదా, దట్ బికమ్స్ ద క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ అండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ అనేవి ఫ్రీక్వెన్సీ అనే కాలం తీసుకుంటాం. ఓకే, నౌ దీస్ 3 ఆర్ separate. These 2 given in the question, these 3 are separate. So what is the third column? Third column ఏంటంటే upper boundaries. Third column is upper boundaries. Fourth column is L.C.F, lower or least cumulative frequency. Least cumulative frequency. Points, these are the coordinate points. X value, Y value. This one. So we need upper boundary, L.C.F, least cumulative frequency and points. ఓకే, నా ఈ థర్డ్ కాలంలో మనం ఏం తీసుకుంటాం, ఇక్కడ ఉన్న అప్పర్ బౌండరీస్ తీసుకుంటాం స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఇది లోవర్ బౌండరీ, ఇది అప్పర్ బౌండరీ కదా క్లాస్ ఇంటర్వెల్లో. విల్ టేక్ ఓన్లీ అప్పర్ బౌండరీస్ నేను తీసుకోవాలి. సో 150, 200, 250, 300, 350. నా లీస్ట్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో దీన్ని ఎలా చేస్తాం, ఫస్ట్ వాల్యూ 4 కదా, ఇక్కడ 4 అలాగే రాసి we need to add here 4 plus 5 9, 9 plus 12 21, 21 plus 2 23, 23 plus 2 25. Okay, now so here this is the x value, this is the y value, right? సో దీన్ని మనం కోఆర్డినేట్ పేర్లో రాసుకుంటాం. 150, 4, 200, 9, 250, 21, 300, 23. ఎందుకంటే మనం గ్రాఫ్ పైన డ్రా చేయాలి కదా, వీ నీడ్ టు డ్రా పాయింట్స్ ఆన్ ద గ్రాఫ్, రైట్? సో దట్స్ వై వీ నీడ్ టు రైట్ యాజ్ ఎ పాయింట్స్. 300, 23, 350, 25. ఓకే, నా దిస్ ఇస్ టేబుల్ అయిపోయిందమ్మా. సో ఒకే టేబుల్కి మన 3 కాలమ్స్ కావాలి, దట్ ఈజ్ అప్పర్ బౌండరీ, లీస్ట్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ పాయింట్స్. ఓకే, నా ఇక్కడ స్కేల్ అని కూడా ఉంది. స్కేల్ అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్? ఇక్కడ స్కేల్ అంటే ఇక్కడ మనకి గ్రాఫ్ పేపర్లో ఈ వాల్యూస్ అని పట్టవు కదా, సరిపోవు ఇక్కడ. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ విల్ టేక్ 50-50 గ్యాప్ తీసుకుంటాం 1 యూనిట్కి గ్రాఫ్లో సరిపోవడానికి. So I took x-axis as upper boundaries. So these are the upper boundaries. We'll take an x-axis, and y-axis least cumulative frequency will take on y-axis. Okay. ఇక్కడ వాల్యూస్ నార్మల్గానే ఉన్నాయి. వీ కెన్ టేక్ యాజ్ ఎ 1 యూనిట్ ఇయర్. బట్ ఇక్కడ 300 ఉన్నాయి కదమ్మా మనకి. ఇక్కడ గ్రాఫ్లో కూడా 300 బాక్సెస్ ఉండవు. సో అందుకే ఏం చేస్తాం, 50-50 గ్యాప్లా తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, సో 1 సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ 50 యూనిట్స్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు గ్రాఫ్ చూద్దాం ఎలా చేస్తాము. ఈ పాయింట్స్ మనం గ్రాఫ్ పైన ప్లాట్ చేయాలి. లెట్స్ స్టార్ట్. ఫస్ట్ వాల్యూ 150, 4 వచ్చింది. ఎక్స్ ఈజ్ 150, వై ఈజ్ 4. సో దాన్ని ఎలా ప్లాట్ చేస్తాం, సి ఇట్ 150 ఈజ్ ఎక్స్, 4 ఈజ్ వై. ఇక్కడ ప్లాట్ చేస్తాం పాయింట్. ఓకే, నా కమింగ్ టు సెకండ్ వన్, 200, 9. X is 200, y is 9. ఎలా చేస్తామండి, x is 200, y is 9. స్టూడెంట్స్, సెకండ్ వన్ ఏంటంటే x is 200, y is 9. సో విల్ ప్లాట్ హియర్. అండ్ థర్డ్ వాల్యూ x is 300. ఏంటమ్మా థర్డ్ వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ, x is 250, 21.
250, 21. సో x ఈజ్ 250. ఈ 250 ప్లస్లో 21 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ. సో మార్క్ ఇయర్ గైస్. సో 250 ఇక్కడ ఉంది కదా. సో దీని స్ట్రైట్గా 21 ఎక్కడ ఉందో చూడండి. సో ఇక్కడ. ఓకే. నా వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్ వాల్యూ? 300, 23. సో 300 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ 300 is here, right? So on the x-axis 323. Where is 23? 23 is here. Mark here. So what is your next value? 350, 25. Where is 350? 350 is the last column, last value. And where is 25? 25 is here. So after marking all the points and mark chesaka, you draw the scale. All the points. Okay. So this is the Ogive curve for 4 more questions. Okay. I hope you understand. Please practice this sum. For any doubt, you can comment me on the video sketch. Thank you. గ్రాఫ్ ఇగో ఇలా ఉంటుందన్నా. మీ గ్రాఫ్ ఇలా రావాలి. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. థ్యాంక్ యూ.